What in the fuck is this? Gamer. Any class in the chat? Maybe I'm not streaming anything after all. This is much can be a live 0 viewers. Good shit. Hey, look. Yes, at 8 p.m. Okay. Good shit. Oh my god, 80 you got a pull up line. Good shit. I want to run the fuck away. My god. I shall not even seen it. I have nothing to do with any of this. None of this has anything to do with me. We shall watch this until class starts. Alright. Do we want to watch our game back? Where was it? So unfortunate. Because Nitro didn't realize that the bomb was planted up top, so he re-spooked the ground thinking it was planted in a normal spot on the ground. Gamer. If we smoked up top, I think we win that pistol. Gamer. I think I was scared of mid here. And we... I feel like the rotation was, to me, was like... I feel like I was engaged in this fight for the longest time. I didn't know where my teammates were. Because I was like, I didn't look at the minimap, but I feel like... So if we go back... So I peeked out and I give them a little bit of pressure at B. We got this kill here, but we're on 4 and A at a minute 30. And my turret's been killed since minute 25. And I die at a minute, right? I remember Let's watch this instead. This is kind of fucking boring. My god, dude. they want to get in terms of map control. What types of fights do they want? What do they want? And I'm going to make sure that I don't give that to them. So as a defender, you have to think to yourself, well, the attackers definitely want to make me split up as much as possible and have as little information as possible. I'm not going to let them do that. I'm going to fight for it. So the first thing that you have to think about is, well, if they're going to take this orb at C long, well, this orb is sitting here calling my name, telling me, come get me, come get me. And you can use the same ways that you get the orb at C long, you can do the same thing at long A. But you should grab this, put it on a Phoenix, put it on a Jet, put it on a Sova, put it on a Sage, put it on a Killjoy even. These are all great characters to get the orb on, and there's no reason to not grab this as often as you can. The next thing is, if you're able to establish control of either long A or sewers, and you're able to get all the information all the way down to this doorway, then what this means is that you can effectively have one person, whether it be on this box, whether it be down here holding with an op, whether it be with a camera from Cypher up here, or in the lobby, or a deep trip, or a turret up here from Killjoy, or a person sitting here with an op, or even with a rifle. Getting the information that the enemies are coming back when they're all the way back here, I feel like that even if the enemies are I would probably end up teammates playing Valorant longer if the fucking low reload dog shit games that I played actually had anything to do with map control, because there was barely any map control involved. To rotate That was over unfortunate. you, because the time it takes for the enemies to get into the site is going to... Yeah, bro. to be the same that And it I'm takes back. for your teammates to rotate to you. So if the enemy is here and they're running all the way to site, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, they're coming in. Okay, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, and they're ready to go. So this is super important because the flip side of it is if you don't have all that control and you're playing here, and the first time you spot an enemy is right at this area here, this angle, or let's say you're at this position here and the first time you spot an enemy is right here, then it's already over. You need to get to at least 2, and if you don't, then your teammates are probably going to lose the round. So it's super important that you establish that you have this long line of control unless you're really comfortable in playing the retake on A, which is completely legitimate. And I'll get into that in just a second. There's not a whole lot of stuff that you can do towards B just because it's pretty risky to come this way. There's definitely times that you want to do it. You just need to be really sure about what you're doing, how you're doing it. So if you're going to come down and do an aggressive peek this way, there needs to be a reason or a purpose behind it. This is definitely a really good angle for the defender to take on over this box because you actually see more of their head than they see of you. And if you're on a specific character such as like Reyna or you're on Jett, usually getting this kill you could dismiss away. Or if you're on Jett, for example, you get this kill and you just dash away and you're in safety. So these are like definitely really good plays that you can do, especially to catch someone off guard that might be like being really lazy and kind of skipping steps. But for the most part, a lot of teams decide to play passive on B because, again, like I was talking about attack, if you give this 1v1 duel and you lose it, this is not good for you. It's really not. So you need to choose when to do this. And usually you have to decide, okay, if the attackers aren't coming through here, or we get early flanks off all the time, they're just going 5 people towards A a lot, then you can definitely get down here. And when you get down here, you can choose like, am I gonna wait? Am I gonna go? If you hear that they're instantly just going up A or C, you could jump up and come into the window and get an early flank going. Or you could just sit down here and listen to everything that's happening. Because if you look at the circle, you can hear as far as this, and this, basically. That's everything you hear. So you hear the enemies, just everything they're doing, all the way, like if they're rotating back from C to go A, if they're rotating back from A to go back to middle, and you're getting all this information for your teammates. This is really good. But you probably don't want to be down here by yourself. So if you are going to do something towards mid, make sure that you call a teammate to help you. There's different ways that your teammates can help. Your Omen or Brimstone can smoke the window, for example. Your Silva can send a recon dart somewhere out middle to catch out where the enemies are. You can have a distraction by having a push happen somewhere else. So the enemies think like, oh, the push isn't coming from mid, the push is coming from C, or the push is coming from A. And it makes them want to look towards A instead. And then that buys you that space that you can walk down mid. There's a lot of different ways that you can do it. So it's up to you to decide how you're going to do it. Just make sure that you're not just doing it randomly by yourself without a real specific reason or purpose. Playing passive and defensively in B is definitely something that is really good if you know that the attackers like to just lurk a guy up middle by himself and get into these aggressive positions to really wreak havoc with your rotations. So playing up on a box like this, getting an op up here, especially as Jett, is really super powerful because you can usually get a kill and get out of harm's way, and if you really want to, depending on how you're feeling, you can go for another re-peek shot. Or let's say you're up here, you kill one guy here, you fall off, and then you want to go aggressive again, and then you use your dash. This is also super valuable to use as a Jett. Garage is a position which is like Jett gaming, it's really dangerous to be in just because these walls, these doors are spammable, and once they're spammed through, they're almost like paper. They're not really offering you much protection at all. So once these doors are blasted down, being inside this area is pretty tough to be in. Just because one smoke here, and then like a recon or a Sova drone coming through, some duelists coming through, a breach flash, anything, if you're in these positions, getting one and keeping your life or getting 2 kills, it's really not that, common to happen. You're probably not gonna, over like a large sample size, get a lot of kills doing this. So most of the people spot it from window or spot it from this area, and as soon as they're in danger, they back off. They have to concede it. But that's not a problem to concede an area. What you have to understand whenever you're playing for map control is if the attackers are coming with 2, 3, 4 people even to take control of an area, that means that your teammates on the other parts of the map should be like, if there's 3 people towards mid garage trying to take garage control from my teammates,
that means that there's probably one or maybe two people towards A holding me from taking control of this. And that's an invitation for you to say, okay, you guys can have middle, you guys can have garage, but what I'm gonna do is I'm gonna take A sewers and I'm gonna have this advanced line. And now I can have my second buddy that was A with me at the start of the round. He's gonna go and rotate over. He's gonna watch B. The B guy's gonna help with the garage guy, and the garage guy can decide if he's gonna fight or if he's gonna back off to C. And now between B, garage, and C, I have 4 buddies there instead of just my 3 buddies at the start of the round. So this is why it's super important to be able to be flexible and not fight to your death in an area, especially by yourself, because you can always concede area control. You just need to know if you're going to give something up, you need to take something else from them. Moving over to C, it's really difficult to deny them the ability to get the orb, but what you could definitely do is listen for if the enemies are trying to get this orb, and you can try to like take them out, spam them randomly through a smoke. Usually there will be a smoke from Brimstone or Omen. One of the things that you could do definitely, especially if you're on a character like Jet or Omen, Motherfucker, one what? of the things that you could do definitely, especially if you're on a character like Jet, He didn't Omen, do that naturally, did he? Sage, No or way. Raze, there's definitely a lot of characters that can use verticality and get on top of this box and then peek over and see like an arm of someone and get an op shot off, for example, or get a different angle with the Vandal or the Phantom, and as soon as they start tapping the orb, you can just sit here and just mow them down. You don't really want to let the enemies just walk up this for free, unless you're doing something like a retake C setup because you want to play heavier towards B and heavier towards A. That's fine. If you have like a Cypher or Killjoy and you have like some sort of trap set up for that, that's fine. But for the most part, you want to make sure that you don't let them just walk It up doesn't for free exist and yet, explode. mate. It's the same thing What as do you on want A. from me? If they're Are able you to get to bunking this your point first here class? and then Mate, I'm not. You must understand, it doesn't exist yet. Mate, it doesn't fucking exist. What do you want from me? There is nothing I can do here. Is he stalling? Tell him, mate. I think I'll pass. I think I won't be a snobby fucking cunt on my first class. Tell him you're gonna sue him for being late. I think I'll pass. Well, economics class above sue kore. Good shit, bro. Amazing. Is the cycle certification for ashbe? Maybe we could just continue watching the fucking video. Mission sort of the 30 minute পরে আসে, to be fair. out সব by সারি the first 30 time you minute see পরে them, আসে. and then your teammates are super far away, the round's probably over by then. But if you're able to get information that they're all the way down here and then they're coming up, then the round's a lot more manageable for you. So doing simple things like doing a jump spot, and the way that you would want to do it is you would want to like run towards this entryway, you're going to jump, you're going to strafe to the left, and you're also going to move your mouse to the left. And this jump jiggle is going to make it super hard for them to hit you. And then you just want to peek out just wide enough that you get the information of if they're there or not. And it's going to be super difficult for them to shoot you. Even if you do something more shallow like this, if they see your arm, they might take a shot at you. And if they take a shot at you, you know someone's there. At least one person. You can tell what type of gun they have. Maybe they shot an op at you. Maybe they shot a Vandal. Maybe they shot a Sheriff. It'll give you a little bit of information. But this jump jiggle is really super strong because it's super hard to kill you. Maybe they get a little bit of damage off, but they're probably not going to kill you. And it's a good way to get free information on if the enemies are coming here or not. Next, I'm going to talk about who should be in which positions. And I see a lot of the time, people on defense in ranked games, they'll put like a Sova on C, and their Omen's going to be like Garage, and then they have like, one duelist is just like running down mid every round, and then they put their Sentinel, because the Sentinel has like abilities such as like Cypher has trip or camera, or Killjoy has a turret and alarm bot. They put the Sentinel really passive on the A site. What happens when you do this is that because the attackers know, Fuck you want okay, from it's me? a Cypher or the Killjoy playing A and he's by himself every round, because like
even though it's like super strong for Okay, but if he somehow gave the link to the Zoom call, and I've never done a Zoom call before, if he's, I mean, I have, but I don't understand it properly yet. If he gave the link to a Zoom call in some other different thing, and now I'm just here getting stalled out, what do I do then? Any sufferers in the chat? Any anxiety in the chat? My God. Sentinel to be able to anchor areas, if they have this information that you're just there alone, they're going to walk all the way close to long and short, and then they're going to use a bunch of abilities on you. Recon, a drone, some flashes at you. They're going to run out at you. It doesn't matter if you have abilities there. They'll just kill you, and then they have the sight. So playing Sentinels here is okay, but you can't do it every round. You have to mix it up. True. So going here one round because your teammates are going to go aggressive on like middle and garage, or they want to push C, for example. Then you can go here, play the passive setups, try to get some stall in, and then basically you're not here to hold the site necessarily. You're here to stall and buy time and make it difficult for the enemies to get the plant off right away, and maybe get a pick-off kill, so that the retake is really super easy for your teammates. Other than that, it's not really good for you to come here every round. Oh my God. As like a default thing, because once the enemy clues into this, then it's pretty much game over from then. Cypher putting a trip on this wall, or a Killjoy putting an alarm bot on the ground here to get information of if there is a lurker coming into B is really strong, but a lot of good players are going to figure out that you're putting it in a similar spot every round, and then they're going to come and just break it. And if they just break it, you've lost your information on the site. This could happen really early into the round. It's going to cost you your abilities, and it's going to cost you money, basically. So knowing when to use the trips or the alarm bot is really good. If they're just breaking it every round with like a Sova shock dart, or they're just spamming the wall if you're Cypher, maybe think about like putting it in a different spot, something more defensively, or maybe think about putting a player here, like up here, for example, on the box to hold for a lurker coming in, or maybe you can use a camera up on the walls instead of putting a trip, and then use your camera for information instead of the tripwire. Towards a garage, again, it's like you don't really want to sit here too long to fight, but there's definitely like ways you can play here with shotguns. If you're on an eco, for example, it's super dangerous for an enemy to come into the garage if you're on eco and you have a shotgun. So they might avoid you, and if they come into you, you might get lucky with some kills. This is also a good position because you can quick rotate to C, and if the enemies choose to go up B, then you can come out here and take a duel on a person here and then get a flank off as well. So playing in garage isn't the worst thing. You just need to know how to play it off of your teammates that are playing B. Oh my God, perfect timing. Good shit. Is he watching the stream? Oh no. I have anxiety. I'm gonna mute myself first. Wait, but I have a Zoom account. What is this? আচ্ছা ওকে আর কি অবস্থা পড়াশোনার? হ্যাঁ স্যার, এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো যাচ্ছে স্যার। কালকে তো আমাদের জ্যান 21 এর স্যার রেজাল্ট, মানে সম্ভবত মানে ওয়েবসাইটের অনুযায়ী কালকে দেওয়ার কথা আর কি। হ্যাঁ জি স্যার।
রাতুল, কি অবস্থা তোমার? হ্যালো স্যার, ভালো আছি স্যার। হ্যাঁ, শুনতে পারছো? ইয়েস স্যার। আমাকে ভালোভাবে শোনা যায়? হ্যাঁ, না শুনতে পারছি আমি। একটা স্টুডেন্ট মনে জয়েন করতেছে স্কুলের, সেই সময় কেন ঢুকলো? হ্যালো, হ্যাঁ ফাইজা। I wonder, can he hear me right now? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার। Oh my god. হ্যাঁ স্যার কেমন? কে ভাই? Oh my god, help me. Assist me. হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। This is cancer. কে জি তুমি স্যার। কার নাম ঢুকলা? ও স্যার এটা কিলো? Oh, okay, help. তোমার বোনের ইয়ে থেকে ঢুকলা নাকি? ওয়েট, না স্যার ওয়েট। ও আচ্ছা, আমি আজকে ওই যে কেমিস্ট্রি ক্লাসে ঢুকছিলাম তখন এমন হয়েছে। ও গড, ও গড, আমি তো তোমাকে এন্টার করতে দিতাম না, তারপর না এন্টার স্যার, করতে দিলাম, আমার যে হঠাৎ থেকে ঢুকলো আবার। না স্যার, আমার বোন ইউজ করছিল ল্যাপটপ। Man, what is this, man? I am suffering. Top 10 streamer. Any trap music in chat? Okay, bro. Actually, trap music, bro. বুঝতে পারছি, হ্যাঁ। Help me. আর আরে স্যার, ছোট মানুষ না স্যার, মাহির তখন কই? ওই যে ফার্স্ট লেসন করে কার নাম দেয় স্যার, আমি তো জানি। আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, আসলে There's no way he ইয়ে can কই hear মাহির me. আমি কই, তো একটু কল করে রেজিস্ট্রেশন দেখো তো। করে ফেলছি। Oh my god. হ্যাঁ, মানে মেতেই দিবা? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তো আমরা মাই কি practice প্রাইভেট আচ্ছা, হিসাবে মাহির- দিলা নাকি? না গৌরবে মেপল ফ্রি স্টুডেন্ট ছিলাম রেগুলার, ওই হিসাবেই দিচ্ছি। ও আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে অ্যাসাইনমেন্ট মেপল নিচ্ছে না? হ্যাঁ অ্যাসাইনমেন্ট দিছে অনেক। Okay, what is মেপল লিফ কি অ্যাসাইনমেন্ট দিছে? you should mute mic with the remote. স্যার ইকোনমিক্সের দুইটা অ্যাসাইনমেন্ট দিছে I স্যার, know, অনেকগুলো right? কোশ্চেন স্যার, আপনাকে দেখাবো? হ্যাঁ, দেখাও দেখি। আচ্ছা স্যার দাঁড়ান, ওপেন করতেছি। Oh my god, how does this work? How does this class work? Did my father add me to the wrong class? What's happening? I'm confused. You should mute mic with the remote on. Can unmute anything else. So can I not talk here? স্যার স্ক্রিন শেয়ার করি। হ্যাঁ, দাঁড়াও, আমি ইয়ে করছি, আমি অ্যালাউ করতেছি। হ্যাঁ, করো, স্ক্রিন শেয়ার করো। স্যার দেখতে পাচ্ছেন? আসতেছে। প্রোটেকশনিজম ইজ গুড ফর ইন্ডিয়া, কত মার্ক? স্যার এখানে 4টা দিছে, 4টাতে এক একটাতে 8 মার্ক করে। এটা একটা কথা? এটা Format কেমন করে একটা নাকি? কোশ্চেন 8 হয়ে গেল মার্কের না? কোনো question? ইভালুয়েট প্রোটেকটিজম ইজ গুড ফর ইন্ডিয়া, এটা কেমন কোশ্চেন হয়? এটা কিভাবে হলো? এটা একটা কথা? এটা কি করলো? লিভিং ইউ এটা ওয়াজ দেখেন আ স্যার, ব্যাড ডিসিশন এটা ফর। দেখেন। স্যার এটা তো এস এর মতো হয়ে গেল স্যার, ইংলিশের। হুম। মানে ওই যে স্যার আর্গুমেন্টেটিভ গুলা যেভাবে হয়। স্যার আগে এটা দেখেন স্যার। আচ্ছা, 2 টাইপস অফ ইন্টারনাল এন্ড 2 টাইপস অফ এক্সটার্নাল ইকোনমিক্স অফ স্কেল, এটাতে কত মার্ক দিচ্ছে? স্যার 8 আমি মার্ক। বলি 8 স্যার, মার্ক করে। উপরেরটাও 8 মার্ক, নিচেরটাও 8 মার্ক, সবগুলাতে 8 মার্ক। এটা কি? এটা তো মানে কেমন হইলো? আচ্ছা, 2 factors affecting demand and 2 factors affecting supply। না, কোশ্চেন ভালো করে নাই। এগুলা কি স্যার? এটা কি করে? এটার উপর আবার স্যার এই অ্যাসাইনমেন্টের উপর আবার অ্যাসেসমেন্ট করবে, কেমন লাগে স্যার? এই অ্যাসাইনমেন্টের উপরে মার্কিং করবে। হ্যাঁ মানে এই অ্যাসাইনমেন্টটাও কাউন্ট করবে যখন অ্যাসেসমেন্ট নিবে।
মক তো নিবে, মকের সাথে অ্যাসাইনমেন্টের পারফরম্যান্সটাও কাউন্ট হবে। ঠিক আছে, স্যার দেখো পাস দেখো পেপার বলছি। নিলেই তো হতো স্যার, মানে যেমন একাডেমিয়া লাস্ট 5 ইয়ার্স এর হুম, পাস পেপার গুলা করতে বলছে, তাহলেই তো মনে হয়ে যেত। না সেটাই আর কি, আমরা ফরম্যাট অনুযায়ী কেস দিয়ে দিবে 2 লাইনের, জি তারপর কোশ্চেন জি দিবে। জি। হ্যাঁ, তো এটা মানে হ্যাঁ স্যার এই আমার কাছে কোয়েশ্চেন যে তো অনেক হাই হয়ে গেছে, স্যার এই কোয়েশ্চেন কি করি? আরেকটা জিনিস দেখছো, কি স্যার? ক্লাস 10 জানুয়ারি সেশন। হ্যাঁ স্যার, এটা হচ্ছে ওই আমাদের যে লিংক আল্লাহ। দিছে স্যার, ওইটাতে এরকমই লেখা জানুয়ারি সেশন, তো এই জন্য এটা এরকম করা। তোমাদেরকে লিংক দিচ্ছে জ্যান সেশন কেন? ও কারণ হচ্ছে তোমরা তো স্যার, না না, কারণ স্যার জুন সেশনের টিচাররা এখন মানে কারেন্টলি নিতেছে না আমাদের কোনো ক্লাস, জ্যান সেশনের টিচাররাই নিতেছে, তো স্যাররা ওইভাবেই বানাইছে জ্যানদের জন্য, ওইটাই আমাদের দিতেছে। আচ্ছা ঠিক জ্যান আছে, আর যাই হোক আমি জুন তোমাকে দুইটা কি আলাদা টিচার নেয়? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দুইটা আলাদা টিচার নেই, জ্যানের একজন, জুনের আরেকজন। তো সেটা যে টিচার নেক, হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা তো আসলে মেতে দিবা, সো তোমাদের তো একটা মে লিখে দেওয়া দরকার। ওনার তো এই মুহূর্তে অবজেক্টিভ ইজ ডিফারেন্ট, উনি তো মেয়ের জন্য মানে অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে স্যার আমি আচ্ছা বলি হোয়াট স্যার, এভার। আমাদেরকে যে লিংক দিছে এখানে শুধু মেয়ে স্টুডেন্টই আছে, কিন্তু টিচার সব জানুয়ারি সেশনের, এইটাই হলো সমস্যা। তো টিচার জ্যান সেশনে থাকলে টিচার লিখবে মে সেশন বা। স্যার কি করি স্যার বলেন? এখন ব্যাপারটা তো এরকম, তোমাকে সাপোজ আমি পড়াই দিলাম প্রাইস এলাস্টিক ডিমান্ড আর কোশ্চেন দিচ্ছে ইনকাম এলাস্টিক ডিমান্ড, তুমি চিন্তা করলে স্যার যেহেতু প্রাইস এলাস্টিক ডিমান্ড পড়ছে আমি সেটাই লিখি। এখন স্যার এই কোশ্চেন কিভাবে যে ডেভেলপ স্যার করি স্যার, স্যার ব্যাপারটা এই ব্যাপার। নর্মাল স্যার কোশ্চেন দিলেও আমি করতে পারতাম। স্যার আচ্ছা একটা আমি বলে কিন্তু দিচ্ছি স্যার, কিভাবে answer করবে, হ্যাঁ? স্যার ফেসবুকে কিন্তু এটা নিয়ে একটা ছিল যে জার্নি বাই বোট করে এসেছি, পরে এসেছে জার্নি বাই বাস। রাইট রাইট। শুরু শুরু করবা হচ্ছে গিয়ে যে এই ইনকাম এলাস্টিক ডিমান্ড আর প্রাইস এলাস্টিক ডিমান্ড, এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ এলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। তারপর শুরু করে দিবে যে প্রাইস এলাস্টিক ডিমান্ডের ফ্যাক্টরস গুলো। স্যার কোনটার বাট কথা কোশ্চেন ছিল বলতেছেন ইনকাম আপনি? এলাস্টিসিটি। ওই যে বি নাম্বার এক্সপ্লেন বি? না মজা 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 করতেছি, মজা মজা এমনি। ও আচ্ছা স্যার, বুঝছি। আচ্ছা তো যাই হোক, স্যার এটা কোনো কোশ্চেন হলো স্যার বলেন? আচ্ছা ফার্স্ট অফ লিভিং অল লিভিং ইন্টারনাল ইউ ওয়াজ আ ব্যাড ডিসিশন ফর ব্রিটেন, এটা আচ্ছা কেমন অসুবিধা কোশ্চেন হলো? আচ্ছা অসুবিধা নাই, দেখো যে বলছি, কোশ্চেন 1 এ চলে যাও। এই যে কোশ্চেন 1 এ ফার্স্টে ডিফাইন করো ইন্টারনাল ইকোনমিক্স অফ স্কেল। স্যার এখনই করব? When a firm experiences a fall in the এটা কি turnover সবাইকে average cost পাবেন? due to an expansion of the firm itself, হ্যাঁ নোটসে সব আছে, হ্যাঁ নোটসে লিখতে পারবা, আপাতত খালি পয়েন্টগুলো লিখে রাখতে পারো খাতায়। আমি 10 মিনিটে শেষ করে ফেলছি, আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি এভাবে লিখবা, তারপর এভাবে লিখে ফেলবা। তুমি লিখবা আচ্ছা স্যার, ডিফাইন দাঁড়ান আমি ইন্টারনাল পয়েন্টগুলো নোট করি। ইউএস, ডিফাইন ইন্টারনাল ইউএস, ডিফাইন এক্সটার্নাল ইউএস, শেষ। মাহির, মাহির জি স্যার, আছো? কোনো মতে স্যার, আর কি মানে কালকে আচ্ছা স্যার ঠিক আছে, সুখের দিন তো স্যার, এখন কি বলবো আমি। কালকে শুয়ে না চাঁদরা। কালকে তো স্যার, স্যার বাইচে থাকলে স্যার হ্যাঁ দেখা হবে স্যার কালকে। স্যার না বললাম আজকে তো চাঁদ রাত। হ্যাঁ স্যার, স্যার কালকে স্যার শুভ দিবস। স্যার বলছিলাম যে স্যার ও, আপনার ও লেভেলে কি আপনার স্যার ফিজিক্স ছিল? ও লেভেলে ফিজিক্স ছিল, হ্যাঁ। ও আপনি কয়টা নিয়েছিলেন স্যার, মানে 7টা না 6টা?
না আমার মানে এখান থেকে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ছিল আর এখান থেকে ইকোনমিক্স আর অ্যাকাউন্টিং। ও আচ্ছা স্যার, তার মানে স্যার কয়টা বললেন স্যার? মানে স্যার টোটাল 7টা সাবজেক্ট ছিল। আচ্ছা আমরা ও ইয়ে আচ্ছা। করি, রাতুল। Yes, sir. আচ্ছা তুমি কি ওই যে প্রাইস এলাস্টিসিটি, ডিমান্ড, তারপর ইনকাম এলাস্টিসিটি, স্যার শোনা যাচ্ছে না। স্যার আপনার কথা একটু কেটে আসছে স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ এবার 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 পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, এবার Wi-Fi। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা যেটা বলছিলাম, রাতুল কি প্রাইস এলাস্টিসিটি, ডিমান্ড, ইনকাম এলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড এগুলো পারো? নো স্যার, আমার সেরকমটা ইকোনমিক্সের ক্লাস করা হয়নি স্যার। আমি জাস্ট কয়েক বছর আগে ইকোনমিক্সের ক্লাস করেছিলাম, কিন্তু তাছাড়া আমার সেরকমটা করা হয়নি। মাঝখানে আর করা হয়নি না? নো স্যার। ডিমান্ড সাপ্লাই করেছো? স্যার আমি অনেকটাই করেছি স্যার। আমি আপনার লাইক 2018-এর যেই সিলেবাস ওটা আমি মোটামুটি শেষ করেছিলাম স্যার, বাট অনেকদিন করা হয়নি তো স্যার, এর জন্য রিভাইজ করা গ্যাপ লাগবে। করেছে। আচ্ছা ওকে, অসুবিধা নাই। তাহলে তুমি ওই যে নোটসটা দিলাম না, ইয়েস স্যার। ওইখানে দুইটা সেকশন আছে, একটা হচ্ছে সেকশন এ আর একটা হচ্ছে সেকশন ডি। বি আর সিটা ওইখানে নাই, ওটা আজকে ফটোকপি করতে দিচ্ছি, ওটা পরে এসে নিয়ে যাও। আর গৌরব তো যে নোটস নিতে কাউকে পাঠালা না? স্যার আমি একদিন স্যার যে নিয়ে আসবো না স্যার। হ্যাঁ তাহলে এসে নিয়ে যেও, আমি আজকে ফটোকপি করতে দিয়েছি, তাহলে এসে হয়তো নিয়ে গেলা। সেকশন সিটা আমি কিছুটা তোমাদেরকে হয়তো পাঠিয়ে দিতে পারবো। হ্যাঁ সেকশন সি দেখি মেল করে দেওয়া যায় কিনা, সি বা ডি দুইটা আমার কিছুটা করা স্যার আছে। মানে স্যার সফট কপি। সফট কপি দেখি। আচ্ছা স্যার, মানে স্যার যতটুকু আপনি একটু পাঠাতে পারেন মানে একটু পাঠিয়ে দিন স্যার। আচ্ছা, আমাকে একটু খুঁজতে হবে, আর হার্ড আচ্ছা কপি স্যার। সবই। আচ্ছা স্যার। স্যার স্যার মাহি মনে হয় স্যার একটু হ্যাঁ একসেপ্ট। হ্যাঁ ওয়েটিং এ আছে, এইমাত্র আচ্ছা স্যার। আসলো, অ্যাকসেপ্ট করেছি আমি। তাহলে রাতুল, ইয়েস স্যার। ফার্স্টে হয়তো একটু ইয়ে হবে, তারপর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে, বুঝলা? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, তা আমরা কিছু ইয়ে আগাচ্ছি, তুমি একটু দেখো। আমরা ডিমান্ড সাপ্লাই আজকে ইয়ে করি, রিভিশন দেই। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ অবশ্যই স্যার। ঠিক আছে মাহির, ইয়েস স্যার। ডিমান্ড সাপ্লাই দেখি ইলাস্টিসিটি পর্যন্ত আজকে করাই দিতে পারি কিনা। স্যার কপি সো কি দেখছেন ডিমান্ড কি স্যার? জিনিস? আজকে হ্যাঁ তো স্যার আমার কিছু করার স্যার ওই যে স্যার কপি, টেস্টের কপি স্যার। টেস্টের কপিটা দেখি ফ্রাইডে স্যাটারডে দিয়ে দিব। আমি আমি স্যার নিয়ে যে আর ওকে বসতে স্যার। পারি। করছি স্যার কোশ্চেন 1 আর 2 লিখছি। ও স্যার মাহির কোশ্চেন করছে কি ফার্স্টে কোশ্চেন 1 আর 2 লেখা শুরু করছে, পরে আধা ঘন্টা না জেনে 1 ঘন্টা যাওয়ার পর আমার বলে এই তুই কয় নাম্বার, আমি বলি আমি তো 3 বলে মানে কি, পরে মনে
বুঝছে যে 3 আর 4 লিখতে বলছে। আমি স্যার 2 তে স্যার দেখি কি কস্টিং, পরে আমি স্যার কস্টিং তো পারি না, পরে অন্যভাবে মেসেজ দিছি, আচ্ছা 2 এর ডি কিভাবে লিখছস, বল কি তুই 2D কিসের জন্য করস, আমি বলি স্যার বলছে, পরে স্যার উপরে দেখি আপনি বলছেন 3 আর 4 করতে। এটা একটা কথা। এটা মিস করো কিভাবে? আচ্ছা যাই হোক, বলো। আচ্ছা খাতা স্যার, বের করে ওই যে খাতা বের স্যার করে যে লেখো। কোশ্চেনগুলো স্যার দেখাইছি স্যার, ওগুলো কি ওই যে হ্যাঁ মানে লাইক যেভাবে ডেভেলপ করে ওইভাবে ডেভেলপ করে আপনাকে পাঠাই দিই স্যার, আপনি পরে একটু হ্যাঁ দেখেন স্যার। হ্যাঁ, না আমি ক্লাসের পরে আমি ডিসকাস করছি তোমার সাথে, ও আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। তাহলে ওই অনুযায়ী লিখো। ওকে স্যার, ওকে। স্যার হ্যাঁ স্যার আপনার কি ওই যে ইকোনমিক্স পিডিএফ বুকটা আছে স্যার, মানে ওই যে লেভেলের? পুরাটা নাই, পুরাটা নাই, স্যার 2টা চ্যাপ্টার আছে। স্যার বলছিলাম যে আমার কাছে ফুল বুকটা আছে, আপনি যদি ও ইমেল জোশ। আইডিটা দিতেন তাহলে আমি পাঠিয়ে দিতাম। আচ্ছা আমি ইমেল আইডিটা এখন দিয়ে দিচ্ছি মানে তোমাকে। স্যার ও লেভেল আর এ লেভেল দুইটারই আছে স্যার, স্টুডেন্ট বুক 1 আর 2 দুইটাই আছে এ লেভেলের। ও, জোশ জোশ জোশ, তাহলে আমাকে পাঠিয়ে দাও না, এটা খুব হেল্প করবে আমাকে। জি স্যার, মানে আমি ওটাই বলছিলাম যে স্যার আপনার ইমেল আইডিটা একটু যদি দিয়ে দিতেন। আমি সার্চ করে যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে 2 পেজ। ও, আর স্যার আমি না হলে আপনাকে আমি আপনাকে একটা লিংক দিতে পারি, ওই লিংকে গেলে আপনি মানে প্রত্যেকটা ও লেভেল এ লেভেলের বুক আছে, ইভেন হিস্ট্রিও আছে স্যার। ও ফ্যান্টাস্টিক, আচ্ছা তাহলে লিংকটা আমাকে দিও তাহলে। আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার স্যার, মেল আপনি কি অ্যাড্রেসটা ফিজিক্যাল তোমার ক্লাস নেবেন নাকি স্যার? আচ্ছা ফিজিক্যাল ক্লাস হ্যাঁ স্যার। তোমরা করতে চাইলে নিব। হাবিবুল্লাহ স্যার আর ফেরদৌস স্যার শুরু করে দিয়েছে। ফিজিক্যাল ক্লাস শুরু করেছে, আচ্ছা okay। হ্যাঁ আচ্ছা মানে মানে তোমরা করতে চাইলে আমি নিয়ে নিবো, আমার বাসায় হয়তো ডেকে তখন করে ফেলবো আর কি। এখনো যায় নাই না, মেল অ্যাড্রেসটা পেয়েছো? আমি গ্রুপে পাঠালাম। জি স্যার, পেয়েছি স্যার। স্যার আমি এখানে ওই যে বুকের লিংকটা দিয়ে দিব স্যার, মানে যেখানে বুকটা পাবেন। দিয়ে দাও, হ্যাঁ দিয়ে দাও। আচ্ছা স্যার, মানে ওখানে প্রত্যেকটা বুক পাবেন স্যার। ও ফ্যান্টাস্টিক ফ্যান্টাস্টিক, হ্যাঁ তাহলে খুবই উপকার হয়, হ্যাঁ কাজটা ইজি হয়ে যায়। আচ্ছা তাহলে ডিমান্ডকে ডিফাইন করে ফেলো। It is demand the is the quantity of quantity of goods goods that people are willing to buy at a particular price. So মানুষ একটা প্রাইসে কত কোয়ান্টিটি গুডস কিনতে চায়। So far so good. Hello. Hello. জি স্যার। জি স্যার। বুঝেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। সো মানুষ একটা প্রাইসে কত কিনবে? অবভিয়াসলি আমরা বুঝি মানুষের ইনকাম তো ফিক্সড, রাইট? সো ইনকাম ফিক্স থাকলে প্রোডাক্টের দাম যখন বেশি হবে মানুষ কম কিনতে পারবে, আর যখন প্রোডাক্টের দাম কম হবে তখন মানুষ বেশি কিনবে। জি স্যার। রাইট, তাহলে ল অফ ডিমান্ডে লেখো পি ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু কিউডি। ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল অ্যারো জানো, সিম্বল জানো তো, ওই যে আলফা 1 বাই জি কিউডি। স্যার। রাতুল বুঝতেছো? Yes, sir. আচ্ছা ওকে, সো দাম বেশি হলে মানুষ কম স্যার কিনবে, আর স্যার অথবা লিখতে পারি না যে কিউডি ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু প্রাইস, হ্যাঁ এটাও লিখতে পারো, মানে সেম অসুবিধা হয় নেই। না স্যার? একই কথা, রাইট, আচ্ছা একই কথা।
আচ্ছা স্যার, স্যার ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড আপনি একটু লিংকটা মানে ক্লিক করে দেখবেন যে আপনি বুকগুলা মানে মানে ওই প্রত্যেকটা বুক আছে কিনা। জি স্যার, মানে একটু মানে নাকি এনক্রিপশন কোড চাচ্ছে, মানে আমি তো ঢুকলে আর কি চায় না, একটু বুঝতে দেখবেন। পেরেছি। আমি এই যে এখনই ক্লিক করলাম, দেখি কি হয়। জি স্যার। লিখেছো প্রাইস ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু কিউডি। স্যার এগুলো লেখা আছে স্যার। আচ্ছা, এরপর ডিমান্ড কার্ভ কেমন হবে? ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং। গৌরব এটা কি? স্যার স্যার ওপেন ইন ব্রাউজার স্যার। হ্যাঁ স্যার, এই যে কেমব্রিজ, স্যার এই যে প্রত্যেকটা ফোল্ডার আছে স্যার। এখানে কি আছে? আরে ওই যে মেগার যে লিংকটা তোরে মানে দিছিলাম না, প্রত্যেক মানে তোমাদের প্রত্যেকটা পাবার তোমরা, মানে আইজিসিএসি বলো, আইএল বলো, ও কেমব্রিজ বুক। বলো, প্রত্যেকটা হ্যাঁ বুক আছে এখানে। জোশ জোশ। জিনিসটা কিন্তু কিছু হয়েছে। স্যার আমি স্যার হিস্ট্রি দেখেন স্যার, 10টা নাকি 12টা বই ও লেভেলের। হ্যাঁ, ওকে। আচ্ছা এখানে হিস্ট্রি তো কে দেখতে নেয় পাচ্ছি লেভেলে? না, ছেলে পেলে পাকিস্তানে পাগলেরা সব সাবজেক্ট নিয়ে বসে থাকে। একটা ছেলে 32টা সাবজেক্ট হ্যাঁ নিচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, 32টা সাবজেক্ট নিয়েছিল। এগুলি পরে কি পড়তে পরে কি লাইক এক্সাম দিতে পারছে? এদের মনে হয় স্যার পড়াশোনা করতে অনেক ভালো লাগে। আচ্ছা, যাই হোক, আমি ওই যে ল্যাপটপে দেখবো, বুঝলা? এখানে স্ক্রিন ছোট তো পুরোটা আসতেছে না, তো ইকোনমিক্স যে কোনটা সেটা বুঝতেছি না। আর আমি খুলেছি। স্যার একটু হোল্ড করেন স্যার, এখানে স্যার 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 একটু নিচে। হ্যাঁ স্যার দাঁড়ান স্যার, এখানে এই যে স্যার উপরে এই স্যার, যে স্যার একটু একদম টপে স্যার 245.39 এমবি যেটা কি ওইটা? স্যার, স্যার 245.39 এমবি। আচ্ছা, ওকে। হ্যাঁ স্যার, এটা জাস্ট স্যার মানে আপনি যদি হলো আপনার ইয়াতে করেন তাহলে মানে অ্যাপটা ডাউনলোড করে নিবেন, তাহলে স্যার ওখানে ওপেন করতে পারবেন মেগা অ্যাপটা। রাইট, মানে স্যার রাইট, এটা গুগল ড্রাইভের মতো কিছুটা। বুঝতে পারছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে এটা ধরো আমি ল্যাপটপেই করবো, এখানে তো অনেক ওই যে হ্যাঁ সাইজ স্যার, আর ল্যাপটপে করলে স্যার স্যার এত বলতে গেলে ঝামেলা হবে না? ল্যাপটপে ভালো স্যার, স্যার ল্যাপটপে অনেক ভালো স্যার, মোবাইলে অনেক হ্যাঁ, ঝামেলা হয় ল্যাপটপে স্যার। করে ফেলবো। রাইট রাইট রাইট, হ্যাঁ। স্যার মোবাইলে মনে করলেন এটা- আপনার অ্যাপেই ডাউনলোড হয়ে থাকবে, আবার ইয়া হতে যাবে না, অনেক ঝামেলা হয় স্যার। ল্যাপটপে হ্যাঁ ডিরেক্ট হ্যাঁ, আপনার পিডিএফ হিসাবে হবে। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি, না ভালো একটা ইয়ে দিছো তুমি আমাকে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ইউ ওয়েলকাম স্যার। তুমি কিভাবে পেলা এটা? স্যার সত্যি কথা বলতে মানে হাবিবুল্লাহ স্যার কয়েক মাস আগে এটা মানে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে ইয়া করে দিয়েছিল ফেসবুকে আর কি, মানে আচ্ছা, গ্রুপে access দিয়ে দিচ্ছি। পোস্ট করছিল। জি স্যার, আজকে আচ্ছা, মানে আজকে আমার কাছে এটা থাকে আর কি স্যার, তো মানে রাইট রাইট, মানে লাগলে আমি দেই আর কি স্যার। জি। আচ্ছা স্যার, মুভমেন্ট অ্যালং আচ্ছা, দি ডিমান্ড কার্ভ স্যার, এটা হচ্ছে প্রাইসের জন্য হয় না? এটা প্রাইসের কারণে হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ। আর যদি আচ্ছা, শিফট তার হয় আগে তাহলে তো স্যার প্রাইস ছাড়া অন্য কোনো ফ্যাক্টরের জন্য। শিফট হয় প্রাইস ছাড়া অন্য কোনো কারণে, ট্রু। শিফটটা হয় প্রাইস ছাড়া অন্য কোনো কারণে, ঠিক আছে। জি স্যার, বুঝছি স্যার। আচ্ছা, এরপর ইয়ে করো, এরপর কি করবা? নেক্সট হচ্ছে গিয়ে ডিমান্ড কার্ভ ড্র করে ফেলো। আচ্ছা স্যার, আপনি ওই যে বলছিলেন না কিছু স্পেসিফিক ইভ্যালুয়েশন দিয়ে দিবেন স্যার? সরি, কি দিব? যে ইভ্যালুয়েশন স্পেসিফিক কিছু লাইক একদিন বলছিলেন যে স্যার দিবেন, আচ্ছা ওইটা স্যার একদিন তো দিয়ে দিন স্যার, ওইটা তাহলে অনেক ভালো মানে হয়। স্যার এটা Fine. কি মানে কমন একদম ইভালুয়েশন মানে যেগুলা প্রায় আসেই আর কি, হ্যাঁ, কিছু মানে রিলেটেড? হ্যাঁ, এগুলো নিয়ে চিন্তা করবো, হয়তো লেগে যাবে এগুলো, হ্যাঁ।
আচ্ছা স্যার। দেখতে পাচ্ছো ডিমান্ড কার্ভ? হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। তাহলে ইয়ে করো, ড্র করে ফেলো এটা। মাহির, জি স্যার। দেখতে পাচ্ছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তাহলে ড্র করে ফেলো ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং ডিমান্ড কার্ভ। দাম বাড়লে কম কিনবে মানুষ, আর দাম যখন কম তখন বেশি কিনবে। স্যার হ্যাঁ, কালকে স্যার অনলাইনে রেজাল্ট দেখবো না একাডেমিতে গেলে ভালো হয়? প্রাইভেট স্টুডেন্টরা মনে হয় অনলাইনে দেখতে পারবে, কিন্তু স্কুল স্টুডেন্টদের মেবি তোমার ওই ইয়াটা মেইল চলে আসবে আর কি, মেইল হিসাবে। মানে আমাদের মেইল তোমার চলে এক্সাম আসছে, আমার আসছে। তাই আসছে? মানে আমার আমার একটা কেন ফ্রেন্ড আসলো? এই ম্যাপলিক্স থেকে দিছে। ও তুই মানে ওই কিসে যে দিবি? রেজাল্টস প্লাস ডিরেক্ট যেই হ্যাঁ অ্যাকাউন্টটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইউনিক একটা লিংক আর ইউনিক পাসওয়ার্ড আর কোড দিয়েছে। আচ্ছা কিন্তু কত তোমরা কি সবাই প্রাইভেট পাবা। ছিল? ওটা কি প্রাইভেট হিসাবে দিছে নাকি? না না, স্কুল থেকে। ও স্কুল থেকে এখনো আমাদের আসেনি আজকে। আমাদের আসেনি। গৌরব একাডেমি থেকে দিছো? হ্যাঁ আমি একাডেমিয়া থেকে দিচ্ছি তো। তোমাদের কি কালকে দিবে নাকি? হ্যাঁ স্যার স্যার, জানি না। দোয়া করেন স্যার। হ্যাঁ আরে অবশ্যই। অর্ণব তো স্যার ওয়ার্ল্ড হেস্ট পেয়ে গেছে স্যার দেখেন। ভাই খুব। আচ্ছা তোমাদের ওই ওই অ্যাকাউন্ট থেকে কি অন্যদের রেজাল্টও দেখা যাবে না? মানে না 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 না, না, এটা তোমার একমাত্র এক তোমার। একজনের জন্য এক একটা দেয়। ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে ক্যান্ডিডেট নাম্বারটা দিলেও হবে না তাই না? না না, এটা ইউনিক ও একদম আচ্ছা একটা আচ্ছা। link। একটা আইডি দেয় আর একটা পাস দেয়। ও আচ্ছা আচ্ছা। আমিও পাইনি। আচ্ছা, স্যার তাহলে হ্যাঁ লেখো লেখো। ড্র করেছো? ডিমান্ড কার্ভ ড্র করেছো? একটা ড্র করা আছে। রাতুল? স্যার একটুখানি বাকি আছে স্যার। হ্যাঁ ড্র করো। স্যার ওকে ফাইলটা দিয়ে দিই স্যার, তাইলেই ঝামেলা শেষ হয়ে যায়। কোন ফাইলটা? ওই যে সেকশনে আমি যে এডিট করছিলাম। ও রাইট রাইট, হ্যাঁ তাহলে সবার সাথে শেয়ার করো, তাহলে ভালো হয়। আচ্ছা, এটা আমি গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি এক্ষুনি। হ্যাঁ গ্রুপে দিয়ে দাও। ঠিক আছে। ইয়েস স্যার, ড্র করেছি। তাহলে প্রাইস যখন বেশি তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কম, আর প্রাইস যখন কম তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বেশি। তাহলে নেক্সট লেখো মুভমেন্ট along the demand curve. মুভমেন্ট along the demand curve এ এই ডায়াগ্রামটাই ড্র করো আবার। সো এইখানে প্রাইসটা যখন 12 থেকে 14 করা হচ্ছে তখন কি হবে? এত দেরি। প্রাইস যখন 12 থেকে 16 করা হচ্ছে তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড 80 থেকে 60 তে ফল করতেছে। স্যার ওই যে গ্রুপে ডকুমেন্টটা দিয়ে দিছি। গ্রুপে দিয়েছো না? আচ্ছা ওকে। হ্যাঁ So far so good. জি স্যার। ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার কন্ট্রাকশন ইন ডিমান্ড, মানে প্রাইস বাড়লে, মানে আমরা কোয়ান্টিটি নিয়ে মেইনলি কনসার্ন, কোয়ান্টিটি কমে যাচ্ছে, সো এটাকে আমরা বলছি কন্ট্রাকশন। সো এটা হচ্ছে কন্ট্রাকশন ইন ডিমান্ড। আর এক্সটেনশন হবে যে এইভাবে, এই ডায়াগ্রামটাও ড্র করো।
এই p1 p প্রাইম এগুলো না দিয়ে তুমি নাম্বার দিয়ে দাও 15 to 12 এরকম দাও, এইদিকে 40 থেকে 60 এরকম দিয়ে দাও কোয়ান্টিটি। এটা হচ্ছে এক্সটেনশন ইন ডিমান্ড। ঠিক আছে, স্যার এক্সটেনশনটা কখন হয় স্যার? দাম কমলে এক্সটেনশন হয় আর দাম বেড়ে গেলে কন্ট্রাকশন হয়, মানে কোয়ান্টিটি বাড়লে এক্সটেনশন আর কোয়ান্টিটি কমে গেলে কন্ট্রাকশন। স্যার হ্যাঁ, অক্টোবরে দিলে স্যার আমাদের মক কবে থেকে শুরু করবেন? অগস্ট থেকে। না স্যার, অর্ণবের সাথেই দিয়ে দিই। অর্ণবের সাথে? আচ্ছা, ওকে। অর্ণবের মক নিবে না? মাহি স্যার আবার স্যার ঘুরতে গেছে। নেট আজকে ডিস্টার্ব করছে। লিখেছো কন্ট্রাকশন এক্সটেনশন এগুলো লিখেছো? কোয়ান্টিটি বাড়লে এক্সটেনশন, কোয়ান্টিটি কমলে কন্ট্রাকশন। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? জি স্যার। ফাইন। এই আস্তে, কোয়ান্টিটি, হ্যাঁ ছেলেটা তো একবারে ডান। এরপর শিফট ইন ডিমান্ডে চলে যাও। শিফট ইন ডিমান্ড, শিফট ইন ডিমান্ডটা লেখো, shift in demand occurs due to some factors other than price. তোমরা শুনতে পারছো আমাকে? জি স্যার। স্যার একটু রিপিট করতে পারবেন? Shift in demand occurs due to some factors other than price. ঠিক আছে, এই ডায়াগ্রামটা দেখতে পাচ্ছো? জি স্যার। Done.
Hello. জি স্যার। Shift in demand occurs due to some factors other than price. তাহলে খেয়াল করে দেখো এই যে প্রাইস সেম, ওই একই প্রাইসে মানুষ কিন্তু বেশি বেশি করে কিনতেছে, রাইট? সো প্রাইস ইজ নট ফ্যাক্টর, ফ্যাক্টর অন্য কিছু। জি স্যার। ওই ডায়াগ্রামটা ডান মানে দিকে স্যার ডায়াগ্রামটা মানে খেলো। তার মানে স্যার প্রাইস সেম থাকলেও মানে ডিমান্ড শিফট করতে পারে, মানে চেঞ্জ হতে Right. পারে। চেঞ্জ হতে পারে, এক্স্যাক্টলি। মানে and the whole demand curve will shift to the left or the right. ও আচ্ছা স্যার। এই ডান দিকে ডায়াগ্রামটা আবার ড্র করে ফেলো। সো ডি আচ্ছা আর D1 দেওয়া আছে না, দুইটা অ্যারো দিয়ে দাও। ডি থেকে D1 এ একটা অ্যারো দাও, মানে উপরে একটা অ্যারো দাও, নিচে একটা অ্যারো জি দাও। স্যার। দুইটা আচ্ছা অ্যারো দিয়ে দাও। ডান, উপরেরটা শেষ। জি স্যার হয়েছে। তাহলে ওইটা হচ্ছে ইনক্রিজ ইন ডিমান্ড। রাইটে শিফট করলে ইনক্রিজ, আর এইখানে দেখো লেফটে ইনক্রিজ, লেফটে যাচ্ছে ডিমান্ড কার্ভটা, ডি থেকে ডি প্রাইমে। প্রাইস সেম বাট স্টিল ইটস মুভিং টু দ্য লেফট, ইটস শিফটিং টু লেফট। তাহলে এটা হচ্ছে ডিক্রিজ ইন ডিমান্ড। ঠিক আছে। জি স্যার। তাহলে এখানে কোয়ান্টিটি কমে যাচ্ছে, প্রত্যেকটা প্রাইসে কোয়ান্টিটি কমে যাবে। সো দ্য হোল ডিমান্ড কার্ভ উইল শিফট টু দ্য লেফট। ডান। মাহির, রাতুল, জি স্যার। Yes, sir. বুঝেছো সবাই? জি স্যার। তাহলে এই ফ্যাক্টর গুলো কি, যে কারণে দ্য হোল ডিমান্ড কার্ভ আইদার শিফটস টু দ্য রাইট অর টু দ্য লেফট? ডিমান্ড বেড়ে যাবে আর কমে যায় কেন? কেন বাড়ে বা কমে? স্যার প্রাইস। স্যার সোশ্যাল প্রাইস ছাড়া, ফ্যাক্টরের জন্য হতে পারে। হ্যাঁ, প্রাইস ছাড়া অন্য কোনো ফ্যাক্টর, রাইট? তো সেই ফ্যাক্টরগুলো আমরা এখন দেখবো। ঠিক আছে স্যার, ভালো রাতুলের কোন কাছে আমি প্রোডাক্ট কালকে আসছে? নোটস পাঠিয়েছি। রাতুল, Yes, sir. তুমি সেকশন এর নোটসটা বের করো, Yes, sir. ডিমান্ড সাপ্লাই চ্যাপ্টারে চলে যাও। Yes, আছে, sir. সামনে আছে নোটসটা? Yes, sir. স্যার তাহলে লেখো এজিং factor- পপুলেশনের জন্য হতে পারে না? হতে পারে, হ্যাঁ। মানে স্যার এজিং পপুলেশন, যদি এল্ডারলি পার্সনরা বেশি মানে তাদের মানে যদি পপুলেশনটা বাড়ে, তাহলে মানে ডিমান্ড ফর হুইল চেয়ার্স, তারপরে এই যে বিভিন্ন জিনিস এগুলো বেড়ে যাবে, মানে মেডিসিন, হসপিটাল মেডিসিন। এগুলো বেড়ে যাবে, স্পেকটেকলস, জি স্যার। জি স্যার, তারপরে ওই যে ওল্ড এজ হোমস। রাইট, এগুলো ডিমান্ড বাড়বে। কিন্তু জি তোমার স্যার। মোবাইল ফোন কম বিক্রি হবে, গাড়ি কম হ্যাঁ কম বিক্রি হবে, বিক্রি হবে। তাদের ইনকাম জি স্যার। থাকবে না। জি স্যার। তো ডিপেন্ড করছে কোন গুডস এর কথা বলছো। সো কোন গুডস এর জি ডিমান্ড চল্লিশ মিনিট করে দিচ্ছে নাকি?
আমি তো স্যার 8টা এইটা 5-এর দিকে অ্যাকচুয়ালি স্যার সম্ভবত স্যার 50 হয়েছে, কারণ ওই যে মানে আপনি একটু বের হয়ে গেলেন না, আবার ঢুকলেন, তো ওইটা মনে হয় কম্পেনসেট করলো বা এরকম কিছু। হ্যাঁ মনে হয় এরকম কিছু একটা। মানে স্যার নেটের জন্য হয়তো বা কম্পেনসেশন দেয় ওরা, না ও হলে 40 আচ্ছা মিনিট আমি যতটুকু জানি। আচ্ছা আচ্ছা। ও নর্মালি 40 মিনিটসই হয় না? জি স্যার। আচ্ছা, সো লেখো factors influencing demand. The first factor is real disposable income. আপাতত লিখে রাখো, disposable income is equal to income minus tax. ঠিক আছে, ইনকাম থেকে ট্যাক্স মাইনাস করে দিলে ইউ হ্যাভ ডিসপোজেবল ইনকাম। জি স্যার। আর রিয়েল ইনকাম লেখো, ইনকাম দ্যাট হ্যাজ বিন অ্যাডজাস্টেড স্যার ডিসপোজেবল ইনকামটা কি জানো বললেন? ইনকাম মাইনাস ট্যাক্স। আচ্ছা স্যার। তাহলে আর স্যার রিয়েল রিয়েল ডিসপোজেবল ইনকামটা কি স্যার হবে মানে যেটা ট্যাক্স ডিডাক্ট করছে আর অ্যাডজাস্টেড উইথ দ্য লেভেল অফ ইনফ্লেশন? রাইট, দুইটা মিলায়, এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা স্যার। সো লেখো রিয়েল ইনকাম, লেখো রিয়েল ইনকাম ইজ ইকুয়াল টু ইনকাম that has been adjusted with the level of inflation. ঠিক আছে, ইনকাম দ্যাট হ্যাজ বিন অ্যাডজাস্টেড উইথ দ্য লেভেল অফ ইনফ্লেশন। সো ইনফ্লেশনের সাথে যে ইনকামটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করছি, দ্যাট ইজ আওয়ার রিয়েল ইনকাম। লিখেছো? জি স্যার। তাহলে রিয়েল ইনকাম ইজ ইকুয়াল টু ইনকাম ইনটু the base year's price divided by So real income is equal to income divided by the current year price. স্যার বেস মানে কি, মানে আগের বছরের না? স্যার বেস ইয়ার বলতে কি আগের বছরের? হ্যাঁ, বেস ইয়ার্স প্রাইস ডিভাইড বাই দ্য কারেন্ট ইয়ার্স প্রাইস। বেস ইয়ার প্রাইস মানে আগের ইয়ার না, হ্যাঁ, যে কোনো একটা ইয়ারকে ও বেস ইয়ার ধরে ফেলা যায়, হ্যাঁ, রেফারেন্স ইয়ার ধরে ফেলা যায়। যেমন বাংলাদেশে 1983 প্রাইসটাকে বেস ইয়ার ধরা হয়। ও ব্র্যাকেটে এটা আচ্ছা লিখে আচ্ছা। রাখতে পারো, যে কোনো একটা ইয়ার। মানে স্যার আমরা যেটাকে কম্পেয়ার করি মানে ইনফ্লেশনের হিসাবে, যে হ্যাঁ, এই ইয়ারের সাথে কম্পেয়ার করছি আর কি। বারবার আমরা ওই ইয়ার থেকে করব।
মানে আচ্ছা তুমি আচ্ছা। যখন জিজ্ঞেস করো স্যার 1983 কেন, এটার কোনো অ্যান্সার নাই, স্ট্যাটিস্টিশিয়ানসরা এখান থেকে শুরু করছে। ও আচ্ছা আচ্ছা। আরো 2-4-5 বছর পর হয়তো 2015 সালটাকে হয়তো বা মানে বেস ইয়ার ধরা যেতে পারে। ক্লিয়ার? So far so good. জি স্যার। তাহলে যেটা বললা রিয়েল ডিসপোজেবল ইনকাম কি হবে, ওই ইনকাম আমরা যে লিখছি রিয়েল ইনকাম ইজ ইকুয়াল টু ইনকাম ইনটু বেস ইয়ার প্রাইস ডিভাইডেড বাই কারেন্ট প্রাইস, সেখানে ইনকাম না দিয়ে আমরা ডিসপোজেবল ইনকাম ঢুকালে রিয়েল ডিসপোজেবল ইনকাম হয়ে যাবে। সো এই হাউ ডু ইউ অ্যাডজাস্ট ইট? হ্যাঁ, তো লেখো if the income increases by 6%, if the income increases by 6%, স্যার এটা কি একটা র্যান্ডম জিনিস বলতেছেন না? sorry, মানে এটা একটা র্যান্ডম জিনিস বলতেছেন না যে ইফ দ্য ইনকাম ইনক্রিজেস বাই 6%? হ্যাঁ এটা নিয়ে আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি। ও আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার বলেন। If the income increases by 6% and the inflation rate is আচ্ছা স্যার, ইনক্রিজেস বাই 6% বলতে তো এটা বুঝাই দিচ্ছে যে আগে ধরেন 1000 টাকা ছিল, তো ওই 1000 টাকা 6% ইনক্রিজ করছে। হ্যাঁ মানে 1060 টাকা হয়ে গেছে, হ্যাঁ স্যার and বুঝতে the পারি। inflation rate is and স্যার the ইফ দ্য ইনকাম ইনক্রিজেস বাই 6% এন্ড দ্য inflation rate is 2%, and the inflation rate is 2%, the real income will increase by the real income will increase by স্যার বাই 4%, তাই না? 4%, exactly 6 থেকে 2 মাইনাস করলে 4। ক্লিয়ার? জি হ্যাঁ স্যার। স্যার। তো সাপোজ করো যে তোমার যদি ইয়ে হয় আর হচ্ছে গিয়ে তোমার এই এখন আমরা সাপোজ করো এই যে 160 মানে 1060 যদি আমাদের ইনকাম হয় এবং বেস ইয়ারটা নিশ্চয়ই আমাদের 100 ধরতে হবে, আর কারেন্ট ইয়ার প্রাইসটা নিশ্চয়ই 102 হবে। হ্যাঁ 102 হবে। রাইট, কারণ ইনফ্লেশন হচ্ছে 102, বেস ইয়ারটা যদি 100 হয় তাহলে এটা হয়ে যাবে 102 কারেন্ট ইয়ারটা, আর নতুন ইনকামটা কত হবে 1060। ঠিক আছে? জি স্যার। হ্যাঁ লেখো তাহলে।
Real income is equal to 1060 স্যার ওটার পরে স্যার কি বললেন স্যার? রিয়েল ইনকাম উইল ইনক্রিজ বাই 4% স্যার, এরপরে কি স্যার? হ্যাঁ, এরপর বললাম যে রিয়েল ইনকাম ইজ ইকুয়াল টু 1060 into 100 divided by 102. হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার রিয়েল ইনকাম ইকুয়ালস টু 1060 1060 into 100 divided by 102. স্যার এটা কেন করলেন স্যার, এটা বুঝলাম না। মানে আমার আগে ইনকাম ছিল 1000, রাইট? 6% বেড়েছে, তাহলে কত হবে? 1060 হ্যাঁ 60 into 100 বেস ইয়ার। আচ্ছা আর বেস ইয়ার যদি 100 হয় তাহলে ইনফ্লেশনটা যে 2%, তাহলে নতুন ইয়ারের প্রাইস হবে হচ্ছে 102। ও আচ্ছা হ্যাঁ স্যার, 102। ডান। জি স্যার। মেক সেন্স? জি স্যার। জি স্যার। স্যার স্যার 9টা তো হ্যাঁ। বেজে গেল স্যার। হ্যাঁ, ছেড়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও একটু আগাইনি। আচ্ছা আচ্ছা স্যার। তাহলে ক্যালকুলেট করো কত আসে। স্যার 100 ডিভাইডেড বাই 102 না? স্যার 100 divided by 102। আচ্ছা হ্যাঁ, 100 divided by 102। স্যার 1000 তাহলে কত আসে? 1039.2। তাহলে অলমোস্ট 1040, which is 1040 an স্যার, increase বলতে of পারি। 40%। আগে ইনকাম ছিল 1000, এখন হচ্ছে কি অলমোস্ট 1040, so there is an increase of 4%। ও হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ আগে ব্যাপারটা কি 1000 ছিল, বুঝেছো? এখন 1040। হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি স্যার। তাহলে অ্যাপারেন্টলি স্যার বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে আমাদের ইনকামটা 1060, কিন্তু গত বছরের প্রাইসটা যদি থাকতো তাহলে আমাদের ইনকামটা, মানে গত বছর আমরা 1000 গুলো কিনতে পারবো, তাই না? আমরা আচ্ছা আমাদের স্যার, স্ট্যান্ডার্ড লিভিং একটা ডিটারমাইন্ড কোশ্চেন হবে বাই আছে দ্য অ্যামাউন্ট অফ গুডস দ্যাট we can purchase। হ্যাঁ স্যার, বেজ ইয়ার্স এর ইনকাম 100 কেন? বেস ইয়ারটা তো 100ই হবে, 100 এর সাথে আমাদের ইয়ে করতে হবে না? আমরা তো কম্পেয়ার করব বেস ইয়ারের সাথে। স্যার এটা 100 না নিয়ে আমরা তো 50ও ধরতে পারতাম, মানে হ্যাঁ এটা স্যার, ধরে ওটাই নিব আমার কোশ্চেন, just আমরা। মানে এটা কি ধরে নিতেছি নাকি এটা কিভাবে হচ্ছে? পার্সেন্টেজটা তো সবসময় 100 এর থেকে তুলনা ও করা হয় না। স্যার, এটা 2% বেজ মানে ইয়ারের কি? আগে যদি 100 পার্সেন্টেজ থাকতো স্যার। এখন 102, ও আচ্ছা স্যার। রাইট? ও স্যার, আমি ভাবছি মানে বেজ আমরা তো ইয়ার্স এর বলেছি ইনকাম ইনফ্লেশন লাইক হচ্ছে 2%। ক্লিয়ার? জি স্যার। So far so good? ইয়েস স্যার। স্যার তাহলে এটা হলো, তারপর আর কোশ্চেন। স্যার আপনার কথাটা মনে হয় একটু ভেঙে যাচ্ছে। কথা কেটে যাচ্ছে, আচ্ছা দাঁড়া।
স্যার আপনি কি ফিজিক্যালি ক্লাস শুরু করবেন? হ্যাঁ, সরি। আপনি ফিজিক্যালি ক্লাস শুরু করবেন? না, তোমরা করলে আমি করব। স্যার স্যার আমি হ্যাঁ, বলি কি স্যার 30th মার্চে মানে খোলার কথা না স্যার, তো স্যার নেক্সট মান্থ হ্যাঁ। থেকে নেন স্যার নিলে, মানে সেফ সাইডে থাকি স্যার। স্যার রোজার আমি মধ্যে নিলে নেন। হয়তো বাসায় নিব তো। ও আচ্ছা স্যার। স্যার তাহলে কি স্যার নেক্সট মান্থ থেকে নেবেন? হ্যাঁ, sorry। স্যার নেক্সট মান্থ থেকে নেবেন? না, তোমরা যদি আসতে চাও আসতে পারো। হ্যাঁ, আচ্ছা মাহির, তুই কি হাবিবুল্লাহ স্যারের ক্লাস করবি না? যাব কয়দিন পরে, নেক্সট মান্থ থেকে। এই ফেরদৌস স্যারও তো শুরু করছে। স্যারটা অনলাইনে করি। দেখি তুই তো কালকে যাই। ফেরদৌস স্যারের কাছে পড়োস। আচ্ছা আমি কালকে যে স্যার একটু ঘুরে আসি স্যার, দেখে আসি স্যার, অনেকদিন মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় না। অনেকদিন স্যার অনেকের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় না। মানুষের সাথে হয় না। স্যার আমি আজকে কোচিং করে আসলাম হাবিবুল্লাহ স্যারের ক্লাসে। আজকে বুধবার না, আজকে ও স্যার ক্লাস। আচ্ছা, বসাই ছিল না একটু আজকে দূরে বসায় নাকি? আজকে আচ্ছা তো, হ্যাঁ স্যার সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করে, মানে মানে স্যার এক আচ্ছা বেঞ্চে স্যার, একজনের বেশি বসতে দেয় না। এ গৌরব, আমাদের রুটিন না এই সানডে টুইসডে আর থার্সডে। না না তুমি কি অক্টোবরে দিবা না মেতে দিবা? মানে অক্টোবরে। স্যার এটা চেঞ্জ করছে তো জানো না? মানে মানে দুইটা ব্যাচ সেম করে মানডে হ্যাঁ, ওয়েডনেসডে আর স্যাটারডে করছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর অক্টোবরদের জন্য কি করছে? ওই সেম সেম একটা ব্যাচ করছে আর কি। স্যার আসে? হ্যাঁ স্যার থাকে তো, মানে অনলাইনে চলে, যারা আসতে পারে না প্যারালালি আর কি। আচ্ছা, তাহলে পপুলেশন লেখো। পপুলেশন বেড়ে গেলে স্যার হ্যালো। আপনার স্যার কথা আমি স্যার আমি বের হয়ে গিয়েছিলাম স্যার। ও গড, না না না। আচ্ছা, তাহলে যেটা বলছিলাম, পপুলেশন বেড়ে গেলে, একটা দেশের পপুলেশন বেড়ে গেলে ডিমান্ড বেড়ে যাবে। আর একটা হচ্ছে স্ট্রাকচার উপর ডিপেন্ড করে। ফর এক্সাম্পল, তোমার ওয়ার্কিং পপুলেশন কি হচ্ছে, তার উপর ডিপেন্ড করবে। যে ওয়ার্কিং পপুলেশন যদি বেশি থাকে তাহলে হচ্ছে গিয়ে তোমার মানে কিসের ডিমান্ড বাড়বে সেটা ডিপেন্ড করে তোমার স্ট্রাকচার দ্য পপুলেশনের উপরে। যদি বাচ্চা বেশি থাকে ইকোনমিতে, তাহলে বাচ্চাদের প্রোডাক্ট, ফর এক্সাম্পল ফুড প্রোডাক্টস, ফর এক্সাম্পল বুকস, আর্টস, এগুলো ডিমান্ড বাড়বে। আর যদি ওল্ড পিপল বেশি হয় তাহলে ওল্ড এজ হোমস, তারপর হচ্ছে ওয়াকিং স্টিকস, এগুলো ডিমান্ড বেড়ে যাবে। আচ্ছা নোটসে স্যার। সবই আছেন, ডিসকাস শুরু করে চলে যাচ্ছি। তোমরা খালি পপুলেশন লিখে রাখো। রাতুল, রাতুল বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার, মোটামুটি পারছি। আচ্ছা, ওকে। ওই নোটসে একবার সবই আছে, এখন জাস্ট একটু পড়লেই বুঝতে পারবা। নাম্বার 2 লেখো প্রাইস অফ, নাম্বার 3 লেখো প্রাইস অফ সাবস্টিটিউটস। ঠিক আছে? জি স্যার। মানে স্যার যদি মানে পেট্রোলের ডিমান্ড মানে গাড়ির ডিমান্ড বেড়ে যায় তাহলে পেট্রোলের ডিমান্ডও বেড়ে যাবে। রাইট, বাট এটা সাবস্টিটিউট না। ও সরি, পেট্রোল এবং সিএনজি কমপ্লিমেন্টারি, হচ্ছে সরি সাবস্টিটিউট। মানে সরি সরি, সাবস্টিটিউট এটা হচ্ছে ওই দুটা কমপ্লিমেন্টারি। প্রোডাক্ট যে দুটা সেম নিড ফুলফিল করে। পেট্রোল এনার্জি দিবে, পেট্রোল ইজ আ ফুয়েল এবং সিএনজি ইজ আ ফুয়েল অ্যাজ ওয়েল, রাইট?
জি স্যার, এইটা মনে হয় স্যার কমপ্লিমেন্টারি। না, দুইটা হচ্ছে সাবস্টিটিউট। না স্যার, পেট্রোল এন্ড মানে ওই সিএনজি, যে আমি যেটা বললাম আর কি। হ্যাঁ, আর তুমি যেটা বললে সেটা হচ্ছে গিয়ে কমপ্লিমেন্ট। জি সো স্যার। লেখো যে পেট্রোল এন্ড সিএনজি আর সাবস্টিটিউটস, গ্যাসটা হচ্ছে গিয়ে সাবস্টিটিউট, রাইট? So far so good. জি স্যার। আর কি দিবা? So if the price of petrol increases, তাহলে মানুষজন কি করবে? সব সুইচ করে চলে যাবে সিএনজির দিকে। জি স্যার। পেট্রোল এফোর্ড করতে না পারে তাহলে সিএনজির দিকে চলে যাবে না? ক্লিয়ার? জি সো স্যার। পেট্রোলের দাম বেড়ে গেলে সিএনজি ডিমান্ড বাড়বে। সো সিএনজি ডিমান্ড কেন বাড়ছে? পেট্রোলের দাম বাড়ার কারণে। সিএনজির প্রাইস জি কিন্তু স্যার। টাচ হয় না। হ্যাঁ, আমরা বলছি প্রাইস ছাড়া অন্য কোনো ফ্যাক্টর, এটা তো প্রাইস অফ সাবস্টিটিউট, আমার প্রোডাক্টের প্রাইস তো না। ক্লিয়ার? জি জি। স্যার অ্যাডভার্টাইজিং বলা যায় না? হ্যাঁ, অ্যাডভার্টাইজমেন্টে বলা যায়। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট একটু পরে লেখো। 4 নম্বর লেখো প্রাইস অফ কমপ্লিমেন্টারি গুডস। Price of complementary goods. Complementary goods গুলো কি? Complementary goods are those petrol and car are complementary goods, যেটা both has to be used together to have an to make it work. Both the goods have to be used together. দুটাকে একসাথে ইউজ করতে হবে। So far so good. জি স্যার। তাহলে কি করবা? তাহলে হচ্ছে গিয়ে ধরো প্রাইস অফ কমপ্লিমেন্টারি, তাহলে আজকে যদি পেট্রোলের দাম বেড়ে যায় তাহলে মানুষ পেট্রোল এফোর্ড করতে পারবে না, সো গাড়িও কম কিনবে। গাড়ির মেইনটেনেন্স কস্ট বেড়ে যাচ্ছে তো, রাইট? পেট্রোল বেশি যদি খরচ হচ্ছে, মানুষ গাড়ি কিনাও কমাই দিবে। তো জি গাড়ির ডিমান্ড কেন কমে গেল? কারণ পেট্রোলের দাম বেড়ে গেছে। জি স্যার। সো ফার সো গুড। জি স্যার। এরপরে কি বলবা? অ্যাডভার্টাইজিং। রাইট, নেক্সট দিয়ে দিলা অ্যাডভার্টাইজিং। তো অ্যাডভার্টাইজিং দিলে কি হবে? অ্যাডভার্টাইজমেন্টের কাজই হচ্ছে ডিমান্ড বাড়ানো, অ্যাওয়ারনেস বাড়ানো, ডিমান্ড বাড়ানো। সো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিলে ডিমান্ড বেড়ে যায়। জি স্যার। এরপরে আর কি দিবা? স্যার আর কি ফ্যাক্টর আছে? আরেকটা ফ্যাক্টর হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি অফ ক্রেডিট। আচ্ছা স্যার, এটার মানে কি যে মাত্র যেটা বললেন? মানে লোন টোন পাওয়া যাবে কিনা। ইফ লোন যদি পাওয়া যায় তাহলে একটা বড় জিনিস কিনতে পারবা, গাড়ি কিনে ফেললা, বিকজ লোনস আর অ্যাভেলেবল বা ইন্টারেস্ট রেট কমে গেছে। আর না হলে তো নিজের টাকা হতে তো অনেক সময় লাগবে, রাইট? সো ডিমান্ড অত থাকবে না। তুমি যদি গাড়ি কিনে ফেলো তাহলে তোমার সিএনজি ভাড়া বেঁচে যাবে, ওইটা জমায় জমায় লোনটা ফেরত দিয়ে দিতে পারবা। কথা বোঝাতে পারতেছি? জি স্যার। ডান। স্যার নেসেসিটি তো সম্ভবত মানে ইনএলাস্টিক ডিমান্ডের, মানে ইনএলাস্টিক গুডের একটা ফ্যাক্টর, তাই না?
রাইট হ্যাঁ ওটা কি এখানে আমরা লিখতে পারবো স্যার? না ইটস ভেরি কমন যে আমরা পিইডির সাথে পিইডি ফ্যাক্টরের সাথে ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং ডিমান্ডকে আমরা জি। বারবার গুলাই ফেলি হ্যাঁ এটা কিন্তু হওয়াটা আচ্ছা খুব স্যার। স্বাভাবিক সো দুটাকে ভালো করে বুঝে রাখতে হবে কোনটা পিইডি কোনটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ডিমান্ড আচ্ছা স্যার। সো ফার সো গুড জি স্যার। মেক সেন্স হ্যাঁ স্যার। বুঝেছো সবাই কি বুঝেছো রাতুল Yes, sir. সব বুঝেছো এখন নোটসটা পড়ে ফেলো হ্যাঁ তাহলে ধরো আচ্ছা আরো ভালো স্যার। বুঝতে পারবে ঠিক আছে ওকে তাহলে ওকে স্যার। বাকিটা লিভ নাও মাহি থাকো আচ্ছা ওকে, স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আল্লাহ হাফেজ স্যার। আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ স্যার Allah Hafiz, sir. হ্যালো হ্যাঁ স্যার বলেন। না ওই যে তুমি দেখাচ্ছিলা তোমাকে ইয়েগুলো বলে দেই যে কোথায় কিভাবে করবা হ্যাঁ দাঁড়াও শেয়ার যে করবো আমি তোমাকে স্যার Sir. আমরা কি তাহলে লিভ নিব? হ্যাঁ আমি লিভ নিব? হ্যাঁ লিভ নিয়ে নাও মনে সুখ থাকলে থাকতে পারো। না না এত সুখ না, এত সুখ না, এমনি কালকে দুঃখের দিবস। Sir, আমিও গেলাম তাহলে, sir. ওকে ওকে রাতুল Why is my aunt messaging me? What is this? I'm pretty sure this Zoom call is gone now, yes? There. Taking off my glasses. My fucking god. I hate my life. I hate my life so much. So, the main problem I had there was because I missed an entire month's worth of classes, I got one, intimidated, and two, I kind of just, how do I say this? I had, and I still am having trouble understanding how he wants me to follow. Does he want me to write down every single thing he says? Because I don't think these fucking cunts can take dictation like that, but I obviously can, obviously. Even though I haven't written anything in an entire fucking year, I can 100% take dictation like that, because I still have the ability from a young age to remember every single thing that has been said in the last 5 minutes off of memory. I just need to dig down slightly. But that's besides the point. Those fucking graphs, my god, how was I supposed to draw those? What does he think I am? Bola 2 second দেখায় তারপর সরায় দেয়. Fuck is this? Bro, this entire ordeal made me so anxious, and I just hate every single student that was there as well, because they sounded so fucking annoying, you know? I don't want to do classes with these guys. I just don't. I don't want to physically be there. My fucking god. Why must I suffer like this? I have to say, O-level students, LMAO, I know, right? I have to say that I feel like if I joined this class fucking 3 years ago, then I would have no trouble whatsoever with this class. But because I joined it now that I have this anxiety that I didn't have back then, and more importantly, now that I am more worldly aware, and there's very little shit that I can stand very easily, and I'm just in general more lazy as well. This is just মন্দিরের সাইডে বসে আছে স্বপ্ন দেখো তুমি I'd die before that. Fuck you. My aunt sent me a picture of the router she bought, and apparently it's the exact same router we have, so that's nice.
This is horrible because I feel horrible after that. And to know that I have to continue doing this, and to know that I have to be there in person and suffer even more, it's just the biggest problem here is it's just like right now I can already, like, I'm already in pain just thinking about being forced to go through this again in 2 days. Like, this is torture. This is actually just torture. Every single moment of that was torture. My fucking god. Okay, so I'm incredibly hungry. I'm just disgustingly hungry. I'm going to go eat now. Once I'm back, I might talk some more and I might play some games. We shall see. But my fucking god, why is my life just such incredible pain? The only state of being for me is misery. That's all I feel is pain. My fucking god. সেদিন কত 9টার সময় ক্লাস, হ্যাভ ফান। আই নো রাইট, সকাল 9:30টার সময় উঠতে হবে আমার বাল। Okay, I'll stop stalling. I go eat now, BRB.